Nitaomba Mheshimiwa Mukhtar tafadhali uweze kumkaribisha His Excellency aweze kutuongelesha. Thank you. Bismillah, alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wajir awada waxaan nala joogo our Deputy President and inshallah the expected 5th President of the Republic of Kenya. He is seated with you. He came purposely to listen to every sector of our community or our society. Your Excellency, welcome first to Wajir. We have so many candidates also with us tonight. Definitely we'll also be introducing them. But before I do that, first, Karibu Wajir. You have been here. We know you will be here, and you will come back again. We were with you today in Abaswin, and you have seen the reception. But that was a rally, and you are talking to the people. Here, it's a bit different. Here, you want to listen more to the people who came, to listen to their problems, so that at least when we swear you in, inshallah, sometimes in August, you will attend to the needs they are telling you tonight. We have those who will be speaking or who will be telling you the problems of Wajir County. But mine will have been first to introduce the candidates who are here tonight. We'll do later. Now, I want you to put your hands together for the 5th President of the Republic of Kenya and to welcome him. Thank you very much. Very beautiful. Asante sana Mukhtar. Basi mnaweza keti chini. Asanteni sana. Waheshimiwa wote wenzangu walio hapa, Mheshimiwa Aden Duale, Mheshimiwa Mukhtar, my brother Ugas, na viongozi wale wote ambao mmefika hapa jioni ya leo. Kwanza mimi nataka na wasalimu assalamu alaikum. Mko salama? Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi. Tumefika hapa Wajir kwa mara nyingine tena. Tulikuwa hapa juzi, tukaongea na watu wa Wajir. Leo tumekuja hapa kwa mkutano maalum. Tumekuja hapa leo sio mkutano wa kawaida wa kisiasa. Leo mimi nimefika hapa na team ya economic team ya Kenya Kwanza. Na tumefika hapa leo ili tuwasikize watu wa Wajir. Tulishakubaliana ya kwamba siasa ni maslahi. Politics is about interests. And it is very important because we are going through a political season and we will make decisions shortly about our present and our future. It is very important that at this moment in our history we make the right decisions. Na ndio sababu tumefika hapa leo tuongee na watu wa Wajir. Na tulianza sio jana, tumeanza zamani kidogo. Karibu
mwaka moja na nusu hivi, tukasema Kenya kwa muda mrefu, siasa ya Kenya imekuwa ni siasa ya viongozi, na ile viongozi watapata, na ile vyeo watapata, na ile mamlaka watagawana. Lakini tunataka kubadilisha hiyo siasa, isiwe siasa ni mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka. Tunataka hii siasa ibadilike, iwe ni siasa ya wananchi, siasa ya wananchi na maslahi yao, na vile maslahi yao yatapatikana katika taifa letu la Kenya. So there's a problem with the mic somewhere. Sijui tutafanya namna gani? Is there another mic that is coming? Mic ingine ikifika mtatuambia. So pole, tulikuwa tunaambiwa zamani iko mtu anaitwa fundi wa mtambo. Sijui kama yuko ama ni gani haifanyi. Okay, so asante sana. Sijui kama huyo mjamaa anaitwa fundi wa mtambo amekuja. So sababu ya mimi na hawa ndugu zangu na mahitaji yao na maslahi yao, ndio mwananchi akienda kupiga kura anajua anapiga kura, alafu mambo yake itakuwa namna gani. Wewe mwananchi wa Wajir, utakapo kwenda kupiga kura tarehe 9 mwezi wa 8, yule ambaye anasimama governor apate governor, yule ambaye anasimama MP apate MP. Wewe mtu wa Wajir utatoka kwa hiyo debe na nini? Usiende tu kupitisha watu alafu ukuwe stranded. Ama namna gani? Kwani wewe mtu wa Wajir hauna maslahi yako? Si uko na maslahi? So unataka mambo yako ishughulikiwe? So ndio tunasema hii siasa ya Kenya lazima tubadilishe. Kenya ingekuwa imepiga hatua ya kwenda mbele zaidi ya vile tulivyo sasa kama hatungekuwa na hii siasa ya ubinafsi na siasa ya watu wachache kufaidika na wengine tu kufuata kwa msururu. Ndio tumesema safari hii tunataka kuondoa ukora, udanganyifu na utapeli kwa siasa ya Kenya. Na mimi niko tayari, kwa sababu tunataka tukubaliane na watu wa Wajir. Nyinyi watu wa Wajir, ni barabara gani tukitengeneza na gani tukitengeneza itabadilisha uchumi ya watu wa Wajir? Mahali gani tukipeleka maji? Mahitaji gani mko nayo nyinyi mlio wafugaji? Ni nini mnataka kutufanye kwa ufugaji, ili ufugaji iweke pesa kwa mifuko yenu kama wafugaji? Saa zingine tumejenga kama ile abattoir iko hapa, imekuwa kama white elephant, si namna hiyo? Kwa sababu pengine hatukuulizana vizuri, what do we need to do for the people of this county so that wao waweze kufaidika na yale mambo tunafanya kama viongozi
na yale mambo serikali yenu itafanya baada ya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. So we want to make it possible that your issues, access to water, is in the ballot. Oh, both of them. Haya, kuna ingine huko chini huko. Sasa gani inasikika, hii ama ile? Yote inasikika. Haya, ndio nilikuwa nasema hivi, katika uchaguzi, wakati wewe mwananchi wa Wajir na mwananchi wowote wa Kenya unaenda kupiga kura, lazima ujue unapiga kura kwa sababu gani. Usipige kura ati kupitisha mtu fulani peke yake. Lazima uwe na mkataba na huyo mtu, unapitisha yeye ndiye afanye nini. Usipitishe yeye tu kwa sababu ni klani yako ama ni rafiki yako ama ako na sura mzuri. Hii siasa hapana urembo. Si ndio? Iko beauty contest. Watu wanaenda kwa beauty contest na wanaenda kuendelea na hiyo. Hii siasa ni mambo ya maslahi. Sijui kama tunaelewana. So tumekuja hapa na nimekuja na kalamu kubwa na wino nyingi na niko na economic team yetu hapa. Tunataka kusikizana na watu wa Wajir katika priorities ya watu wa Wajir. What are the economic priorities of Wajir County that will make a difference in the lives of the people of Wajir County? Barabara gani? Maji mahali gani? Ufugaji mnataka tufanye namna gani? Kilimo mnataka tufanye namna gani? Biashara mnataka tufanye namna gani? Security mnataka tufanye namna gani? Haya ni mambo ambayo ni ya muhimu kwa watu wa kaunti hii, na mimi nataka mjue tuko tayari kuandika mkataba ambayo mimi na viongozi wa Kenya Kwanza tutaweka sahihi kati yetu na watu wa Wajir County kwamba tukitengeneza serikali, mambo ya Wajir ni 1, 2, 3, 4, 5. Na baada ya uchaguzi turudi hapa baada ya mwaka moja, tukubaliane na tuulizane maswali yale tulikubaliana tarehe ngapi leo? Tarehe 6. Na nitarudi hapa kwa sababu nataka tutengeneze yale mambo tutaongea na nyinyi hapa, tuweke kwa chata, tuweke kwa mkataba, na nitarudi hapa nikuje niweke sahihi hiyo mkataba. Ndio wakati mnaenda kupiga kura mko na maelezo kwa nini unaenda kupiga kura, unataka mambo gani yafanyike katika Wajir County. Sijui kama tunaelewana watu wa Wajir. Tunaelewana? Tuko na vijana wengi hapa. Mipango gani lazima muulize kila kiongozi, mpango gani uko naye ya watoto wa Wajir? Tuko na watoto zaidi ya 15,000 wamemaliza shule, wanahangaika, hawana ajira, hawana mambo hiyo ingine yote. What is the plan? Sijui kama tunaelewana. Si ndio? Kwa sababu nilikuwa nasikia kiongozi moja juzi anatuambia ati shida ya Kenya ni ujinga. Mimi nataka niulize nyote watu wa Wajir hapa, bado kuna mtu mjinga kwa hii Wajir? Hapa kuna wajinga hii Wajir? Alisikia ile mambo ilisemekana 1963. Shida ya 1963 ya ignorance. Sasa ndio anatuambia saa hii. Hakuna mtu mjinga tena Kenya. Hawa vijana wote wamesoma. Kama hawana certificate wako na degree, kama hawana degree wako na diploma. Shida wako naye si ujinga saa hii, shida wako naye saa hii ni ajira na biashara, vile wanaweza kuendesha mambo yao. Tunaelewana?
So mimi nataka tukubaliane na nyinyi, kwa sababu nimesema ni lazima tuondoe ukora na utapeli kwa siasa ya Kenya. Mtu asikwambie ati niko na risasi moja, alafu kesho anarudi tena ajakwambia ile risasi moja ilipotea na ulipata wapi hii ingine ambayo unakuja naye sasa. Sio, ni ukora. So we must be able to ask ourselves difficult questions as the people of Kenya so that we can move forward together. So watu wa Wajir, niliona nianze hivi. Mimi nitaketi chini hapa na niko na time ya kutosha, na nataka niwasikize kwa makini. Mnataka mambo ya Wajir, priority number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, ile ambayo itaweza kubadilisha mambo ya Wajir, na kwa pamoja tuweze kutembea katika safari ya kubadilisha Wajir na kubadilisha Kenya. So tumekubaliana, sivyo? Bas, karibuni kwa hii mazungumzo, na mimi nitaketi hapa niwasikize, na niko na watu wengi wa kunisaidia kusikiza. Thank you, Your Excellency. I think we heard you very well. We will be calling speakers to present the issues in every sector. But before then, okay, Thank you, Your Excellency. Sasa tutaenda moja kwa moja kwa wenye ataongea. Tutaanza na Livestock, Nur Abdi Kel. Kuja hapa, Nur. Come here. So you just have notes. Unajua just short notes, unaelezana, unajua wewe umekuja na laptop. Sasa tunaambiwa tutakuwa na meza. Endelea. Sasa sema shida sawa. Alafu songa kwa hii microphone sababu live, eh? Okay. So utaongea pamoja na. Okay. You need it. Endelea. So you have your notes. Thank you so much. My name is Nuruddin Abdi. I'm making a presentation on livestock sector. The livestock sector is the backbone of the economy of Wajir County and the larger region of northern Kenya. I don't know how we can hold this. 85% of the local population directly depends on livestock production. The sector contributes about 14% to the GDP of Kenya and employs 50% of the agricultural labor force. About 13 million Kenyans derive their livelihood from livestock. Despite being the 4th largest livestock producing country in Africa, Kenya remains a net importer of beef from Somalia, Tanzania, and Uganda due to market failure. However, Kenya enjoys a competitive advantage on small ruminants, goat and sheep, and camels, but this opportunity remains largely untapped. I will straight go to the challenges facing the sector. Cyclic and severe droughts occasioned by climate change, resource-based conflicts and insecurity, absence of market information systems. Fourth, inadequate market access and poor infrastructure, especially roads. 5, inadequate livestock extension / veterinary services.
6, disease outbreaks and seasonal bushfires. 7, lack of incentives and subsidies. 8, illegal live animal trades resulting from the conflicts or cattle rustling, such things. You'll see animals that are stolen from here being sold across the border of Wajir, let's say in our neighboring counties. We lose animals. A camel that's costing 50,000 shillings is disposed at 5,000 shillings on the other side. 9, there is limited knowledge of producers on modern livestock production techniques. 10, another challenge is mushrooming of settlements. That's a big challenge to livestock production. Mushrooming of settlements and haphazard siting of boreholes. Okay. There is environmental degradation. Another challenge is lack of designated livestock migratory routes. Remember, in the past we used to have LMD corridors. 14, lack of access to financial or credit services. There is also limited private sector and public market linkages locally and internationally. There is need to improve access to livestock inputs like vaccines in human framework against disasters like drought. In other parts of the country, the farmers are given indemnity. For example, if now there is frostbite of the coffee farm, the government gives them something to compensate. Here, our animals just die. Nobody comes in to support us. There is also need for environmental rehabilitation, pasture reseeding, fodder regeneration in Wajir County. Another important aspect of value chain is now establishment of camel dairies. Camel milk is a white gold, especially in urban centers. So there is for quite some time. It's almost complete, 85% complete. So maybe what remains is only 25% that needs to be operationalized. Another solution is now creation of designated livestock corridors and migratory routes, to avoid conflicts. Another solution is setting up livestock cottage industries, especially leather industry, leather tanneries. Leather industry is a significant area for development to increase competitiveness and boost export and job creation. Leather processing plants should be supported where they exist. There's only one tannery in Wajir County. It's located in Buna. It's underutilized. I think it's not even operational. The building is there, the structures are there, but they have never been operationalized. Okay. I'm told my time is limited and to wind up. There is also need to review livestock policies and increase public investment in this sector. Another proposal is attract private sector investment to the region, targeted to growth at scale. Operationalize the proposed livestock and livestock products regulatory marketing authority. It should not be a department under the ministry. There should be an independent authority to take care of livestock marketing and livestock issues. Need to form cooperatives for livestock producers to enable them capture value, pool resources, and have a common voice. There is need to improve access to finance, Sharia compliant finance for livestock producers. Another critical area is to prevent unplanned settlements. These are political
political driven settlements that are mushrooming in every sub-county. Every community wants to be given a chief or a sub-chief. That is now detrimental to the livelihood of the people. So there should be a policy. This will also safeguard livestock mobility, and it will help also climate change adaptation. There is also a very important issue of to facilitate trade by opening up cross-border hubs with Somalia and Ethiopia. I remember when I was very young, when an animal is slaughtered in the family, as young boys, we used to time the skin. We used to take the skin to local traders. And nowadays, the first thing that is disposed is the skin. And that's a resource that is being wasted. The hides are resources, but here they are not utilized. They are disposed with the offals. The bones, the hooves, the horns, and all that. So the skin industry is something that can be invested, that needs investment to improve the local economy. It will create employment, generate income. So I suggest the first thing to do is maybe to operationalize the Buna tannery and extend to other sub-counties also. Thank you so much. Asante. Inaonekana ulijipanga vizuri. Asante. Wewe unafikiria kwamba kuna sema mambo ambayo yanahusu mambo ya ufugaji, na nakubaliana na wewe, hii ni sekta ambayo inabeba watu wengi. Umesema mwenyewe karibu watu milioni 13 wanategemea sekta ya ufugaji katika taifa letu la Kenya. Kweli? Kweli. So pengine tu ningetaka ufafanue kidogo. Unaweza kufikiria kwamba tuko na shida ya overstocking katika sehemu zingine compared na ile chakula ama nyasi yenye iko compared to the stock that we have? Do you think there is a challenge of overstocking, or do you think there is a challenge of degrading of the environment? And what suggestions would you have on that? Nafikiri tuongee Kiswahili kidogo ndio watu. Okay. You know, the population of the people has been increasing. Okay. Idadi ya watu huongezeka kila mwaka na mifugo huongezeka, lakini huadhiriwa na ukame, hii climate change. Sasa ni muhimu kuelimisha wananchi wakuwe na fikra ya kutunza mifugo wakiwa na fikra ya kibiashara. Yani let them keep livestock with business mind. Especially now creating feedlots. In the entire region, there are no feedlots, and we have got a lot of vast land. So if feedlots is established, and these emaciated animals are fattened, and we establish also the disease-free zones in our region, that will help improve accessing the international and regional markets. That is one other issue. Hiyo ni jambo moja ambalo ningependa tukubaliane ya kwamba kuwa na feedlot, ili badala ya kuuza ng'ombe ikiwa na kilo 100 ama 200, unaweza kuweka kwa feedlot miezi 3, miezi 4, inakuwa kilo 400, 500. Ile ng'ombe ambayo pengine umeuza na kilo iko chini. So
wewe kwa mafikiria yako feedlot ni jambo la kibiashara. Kama wakulima ama wafugaji wangejipanga kama cooperative ili waweze kufaidika na ile uwezo wa watu wengi kushughulika na mambo ya kuwa na feedlot. Na vile vile kama tunaweza kutumia irrigation kuongeza chakula ambayo inaweza kutumika katika hiyo feedlot. Maoni yako ni gani? Na mimi nataka tena kuzungumzia jambo la mwisho, jambo la animal offtake. Do you think it is something that works? Because that's what government has been trying. Ama unaona kuna maoni tofauti? The issue of animal offtake we usually see during the droughts. Wakati wa ukame, serikali huleta project mashru, unaitwa nini kwa Kiswahili? Miradi za dharura, emergency interventions wakati wa drought. Sasa wafugaji wanauza kwa bei ya chini, lakini ingekuwa mzuri wafugaji watengenezewe mahali wanaweza lisha mifugo yao kama feedlot, watengeneze feeds, alafu wa improve, wafundishwe vile kutengeneza animal feeds with special formula. Ndio sasa mifugo badala ya kufa wakati ukame ama kuuza bei chini, wanazalisha kidogo. Ni mzuri kuwa na quality than quantity, high quality than quantity. For example, mtu akiwa na ngombe 100 na bei yake anauza wakati ukame 1500 for example, na akiwa na 10 auze 2020. Hii ndio afadhali. So offtake, unasema ya kwamba badala ya offtake, watu wengi wananiambia kwamba hiyo offtake ya serikali uwanga inakuja ikichelewa. Inafika kama ngombe tayari imesha konda, hakuna nyama, ndio inanunuliwa na bei ya chini. There is a pool. Najua nao mimi pia ni mfugaji. Najua mtu kuuza ngombe saa ile imenona vizuri pia anakuwa na shida. Naangalia ile ngombe yake anaona imenona vizuri, kuuza naye inakuwa ni shida. Lakini baada ya muda kidogo akichelewa ile ngombe tena inapunguza. But there is also a cultural problem that we must train our farmers to sell their cows when they are at the prime, at the prime of their growth. Yes, that's why I said our livestock keepers should keep animals with business mind. There's need to change the mindset of the pastoralists. Most of them keep for social prestige. They want to see that they want to show people that they own a large number of animals, which are worthless. We have so many poor millionaires in our midst. Poor millionaires. You see, they come and seek support from those who earn salaries, maybe in the government payroll or doing their own business in town, while he has left over 100 camels in the field. So he's coming to beg you, and he's poorly dressed. He cannot buy good clothes. You see, he cannot buy medicine for his children. Even taking his children to school is a problem. He will say, my boy needs fees, help me, while he has left so many animals in the grazing land. Okay, so wacha nikueleze kwa niaba ya Kenya Kwanza mpango ambayo tuko nayo. Mpango ya kwanza ni sekta ya ufugaji is undercapitalized. Hakuna pesa ya kutosha katika sekta hiyo. Ukiona investment katika kila budget, hakuna investment ya maana katika sekta ya ufugaji. So jambo la kwanza tumesema tutakuwa na board, livestock board, ambayo itashughulika na mambo ya ufugaji, mambo ya ng'ombe ya maziwa na mambo ya ng'ombe ya nyama.
na hiyo tutaifanya iwe operational within the past 100 days. Tuwe na board. Jambo la pili, tutaanza na investment, kwa sababu yale mambo yote umesema unahitaji investment. Kama ni madawa inahitaji investment, kama ni mbegu mpya ya breeds good genetics, ile genetics ya ng'ombe ambayo iko na nyama, ng'ombe mzuri ya kisasa inahitaji investment. Na pia ili kuwapatia wafugaji njia ya kuweza kukuza ufugaji, feedlot inahitaji investment. Disease free zone inahitaji World Bank, kwa sababu ng'ombe si ya World Bank, ng'ombe ni yetu. Tunaweza kuweka pesa ya serikali ya Kenya katika mifugo yetu. So tumependekeza kama serikali ya Kenya kwanza tutaweka the first investment of 20 billion shillings katika sekta ya ufugaji as a beginning. Na hiyo board ya livestock ndio sasa tutajumuisha na wafugaji wote wa ng'ombe ya maziwa, ng'ombe ya nyama, ndio tukubaliane vile hiyo sekta, vile wewe mwenyewe umesema, we are the 4th largest livestock country in the continent. Na hatuwezi kuwa bado tunaagiza nyama kutoka majirani zetu. Viatu katika Kenya tunaagiza viatu milioni 22 kila mwaka. 22 million pairs of shoes are imported into Kenya every year, and yet it is being made by hides and skins of cows and sheep of other countries. Ile ngozi yetu ni vile wewe umesema, ngozi yetu inaoza, inatupwa, inakuliwa na umbwa, yeah? Alafu tunatumia karibu shilingi bilioni 6 kila mwaka kuagiza viatu. So tumesema kama serikali ya Kenya kwanza ya kwamba tutakuwa na abattoirs, tutakuwa na tanneries. Tayari tuko na moja hapa na tuko na moja Narok. We are going to make sure that there is a tannery in every county that has livestock of a certain threshold. Na vile vile tumesema ya kwamba viatu zitaanza kutengenezwa hapa Kenya na watu wetu wa jua kali ambao tutawa progress sasa wakuwe sekta ya manufacturing na sekta ya industrialization. Nataka ujue ndugu yangu Nurdin kwamba tunachinja ng'ombe milioni 3 kila mwaka. 3 million cows are slaughtered, and almost 60% of the skin go to waste. Yeah? So we want to reverse that, kwa sababu tunapoteza dhamana. Mkulima yule mfugaji anaenda hasara, hajanunuliwa ngozi yake. Nchi inaenda hasara kwa sababu tunatumia pesa zetu za kigeni kuagiza viatu, kuagiza leather bags, kuagiza leather products, na vijana wetu wanahangaika barabarani badala ya wao kuwa wanafanya kazi katika tannery, wanafanya kazi katika abattoir, wanafanya kazi katika sekta ya manufacturing ya kutumia leather products. So we are the net losers, na kupanga tu ndio imetushinda, kwa sababu siasa muda mrefu imefocus kwa viongozi, sio kwa wananchi. So this time round we want to change, na ndio tunasema tunataka tuandikiane sasa na watu wa Wajir kwamba haya ni mambo tutafanya baada ya uchaguzi tarehe 9 mwezi wa 8. Asante sana. Tukakubaliana? Asante kweli. Sawa bwana Wajir, asante sana kwa mawazo yako. Nataka kuomba, I want our economic team, we need a further discussion with him. He has a lot of valuable information that can go into our charter and that can even help some of the things. Kuna mambo tumesikia kama haya kutoka Narok County. Kuna mambo tumesikia hata leo nimeona kule, tulikuwa na timu yetu ingine kule Narok, na tumesikia kutoka Kajiado, and the same story. So we want to synchronize so that all our pastoralists and especially livestock keepers can begin to have a plan to enhance
well using their house. Umeongea sana kuhusu ng'ombe. Nataka ukumbuke ngamia also. Ngamia. Naona His Excellency ameongea kuhusu ng'ombe. Ng'ombe amerudia sana cattle. Ngamia lakini hapa iko mingi sana ujue. Ngamia na mbuzi na sasa ingine nataka ukishika usukani wa urais, jeshi warudi kwa barracks, KMC iwe ya wananchi. Jeshi warudi kwa barracks. Yes. Na KMC itakuwa watakuja kutusaidia kujiunga boda huko kwa Niboi. Yes. Ndio biashara hiyo. Asante sana. Pitia pale wakuandike jina. Asante sana. Next Water and Sewerages Engineer Nur Hussein. Alafu utaongelea hapa kwa sababu hii mic inapeana wafidi kwa nini. Okay. Sasa. I'm just hyper tall, so you can just extend it a little bit. Mtukufu makamu wa rais, wenzake wote, wananchi wa Wajir, wakurugenzi ambayo wametukujia na wale wako hapa, nimewasalimu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijui kama nitasema mtukufu rais au niseme mtukufu makamu wa rais. Kwa ajili sisi Waislamu, mtu akiwa anaenda haji ndio anaitwa haji. Akirudi kutoka Meka sio haji tena. Kwa hivyo kwa vile unaelekea mahali fulani sasa, ndio sijui kama nitaita wewe ni rais, lakini wacha niseme tu hasra. Asante. Yango ni machache. I'll briefly talk of the water and sanitation sector. I just want us to see water not from the domestic level, not from the water for drinking and water for washing and water for grazing. I want to see water and address it as an energizer, as an agent, as an energizer for every sector, as an agent for industrialization, as an innovative approach towards development, as a catalyst that influences every sector of development. I want to see water in this prime. Water, with his gracious ways. Asante. Water, kwa uzuri wa Mwenyezi Mungu, inatoka kwa sehemu moja na inatoka kutoka pinguni. Lakini ikiwa chache sana katika binguni, Mungu anajua mahali pengine ambaye anaweza kukupatia. Kwa hivyo, many people always say Wajir is a water deficit or we have water crisis, which is a misnomer. That is not true. We have the largest water resource underground in this country, in the Waso Basin. Kuna wakati ingine Kiswahili inashinda kidogo, lakini nitamix. Asante. We have the biggest water resources underground in this country at the Waso Basin. It is just, the limit is at Habaswein. There are more than 5 counties that exploit that water resources, including Isiolo, including Marsabit, including Nyandarua, including Gariza, all that are exploiting the Waso Basin. That extends all the way to Somalia, to the places which are called the Deshek Wamo. That extends up to the Juba River. That is a water resource that is so potential in this country, and that is so potential
in this county. So if we have, somebody says we have water scarcity, it is not scarcity, it is little rains, but we have water. So that is the difference. The second thing is, if I just, for those who have traveled, if you know this country called Israel, we have the Negev Desert. This is a place which receives less than 10 millimeters of rain per year. It's growing the largest citrus and olives in the world. Israel is an exporter. Our neighboring here is Egypt, which is a desert. They have one huge dam called the Gezira Irrigation Dam along the Nile Basin. It feeds about 45% of the total population of Egypt. We are far better than that. Therefore, mine is only to tell you what the problems are and what are the likely solutions, both in the medium term and in the longer term. And I will shorten it. The first is, the major problem is we have untapped groundwater resources potential. That is huge, that is unexploited. And that is like a sitting basin, which is just within this county. The second thing is there is lack of strong legislative framework for water development within the county. The third problem is there is lack of proper planning of water conservation and groundwater development, prudent management of water, and that is a major problem here. The other is there is a weak political goodwill in terms of the development strategies of water. These are the major challenges we have. We have the water, we know where they are, we know the amount that is available, we know their quality, we know the quantity available. That is a major hindrance, is the untapped groundwater, the weaker legislative framework for water development, the proper planning of water conservation, and the political goodwill. These are major issues. That is a problem. Thank you very much, Nia. I just want to come to the solution before. Solutions. Drilling. Because the rainwater is little, but the groundwater is huge, so we have to tap it through drilling. That is one. Spacing of boreholes. For every borehole that you drill, you are drying up 10 shallow wells. Therefore, this town has about 16,000 shallow wells. Their average yield is equivalent to serving 500 persons per well. 60% of these wells are now drying up simply because of proliferation of boreholes. So if the rich drill and the poor dug, the poor will always remain without water. So there is proliferation of boreholes, which should be regulated within the town so that the shallow wells, which are traditional in this town, can still yield water. That is number one. And then number two, mega dams. The construction of mega dams will really, really relieve the burden of water problems within the country. When I mean water, the development of roof catchment, where we can link up to the urban planning, in which case, if I am constructing a house, it should be mandatory for me to have a roof catchment, such that we tap the roof catchment for the little rains that we get. These are three things, and the fourth thing is water conservation. There are, what I mean by water conservation, the water we get is not helpful but destructive. That means we have flash floods, we have large percentage of gullies, we have erosive soils, we have a lot of damages as a result of floods. Therefore,
If we had proper water conservation, this would have been limited and this would have been drastically reduced. There are a lot of technologies, there are a lot of innovations, there are a lot of simple technologies that can be done to manage what comes from the sky and to tap what comes from what is under the ground. So these things can easily be done. We need that goodwill, we need that legislative framework, we need that proper planning for us to be able to harness. Lastly, I will only talk of one or two issues about sanitation. I just leave water at that level. There's a lot to discuss. We have a lot of documents we have written, which can be available to the team. For the sanitation, we have two levels here. Management of solid waste is one factor. Management of fecal waste is the other sector. These two combined is sewerage. So there is extremely very weak management of solid waste, both organic and inorganic waste, that could easily be recirculated, that could easily be recirculated. For the sewage, for the fecal waste management, big issues that is concerning the dumping of site, which has been a major issue here. There are a lot of innovations which has been done in this country. There are companies which are doing low-cost sanitation systems, which are upgraded form of the bucket system that we have. In Naivasha, in Malindi and Magarini, in Kisumu, we have companies that are doing low-cost sanitation systems that are much better than the bucket latrine systems that we have. We should engage this kind of technologies as an interim stopgap measure before a full-fledged sanitation systems or sewerage systems can be developed. I think with that, I'm being told the time is over. I will wait one or two questions if there is any. Otherwise, we will present the documentations for you, Your Excellency. Thank you. Noor. Yes, sir. Kwanza nataka nikubaliana na wewe kwamba maji sio ile inatoka kwa mvua peke yake. Kuna vile Mungu anapanga mambo kwamba mnaweza kuwa hamna mvua ya kutosha, lakini mmewekewa maji underground. Na bahati ya vile umesema mwenyewe, maji ya hapa Wajir inapatikana katika shallow wells. Sio lazima uchimbe iende mbali zaidi. Na ningependa kukuuliza kwa maoni yako, inawezekana tuwe na commercial agriculture using the underground water that is available in Wajir? Can it be used for commercial agriculture or commercial livestock rearing? Yes, very much so. One of the things you know that is that the quality of water is dependent on the salinity. That is a major issue. But there are salt-tolerant plants and vegetations that are grown. You know that half of Saudi Arabia, they are doing sea desalination of sea. And they are growing agriculture as a result of that. It's a question of what are the salt-tolerant plants that are available that can tolerate the salt levels in Wajir. This is number one. Number two, Deputy President, you are aware of the water towers that we have had in other parts of the Mara and other areas. We had equally water towers here in Wajir that were feeding all these shallow wells. We have about 8 water towers in this town. Largely, they have been settled. Largely, they have been settled. Largely, they have been occupied. Largely, they are now unavailable. As a result, unless otherwise there is a drastic conservation measures, the yield of these shallow wells will drastically reduce
because the water towers has already been taken over. It has been occupied. Now there is no drainage system towards Orahe. That is the ground you have seen. This is one of the water towers. Guguf is one of the towers. Elbay is one of the towers. There are 8 water towers where rainwater was being collected during the rainy season, and during the drought and during the dry season, it could filter into the ground and it could sustain yields, enough yields for the shallow wells. Okay. So, umependekeza pia kwamba the other alternative ya kuwa na maji ni mega dams. Yes, sir. Nataka uelewe ya kwamba katika mpango yetu tumepanga mega dams 50 huge, na moja yao iko hapa Buti. Hiyo ya Buti tumekuwa tukishughulika nayo kwa muda mrefu, almost 7 years we've been working on it, lakini sasa nafikiri imefika karibu mwisho. Lakini bado kuna dams zingine ambazo tumezipangia ili tuzitumie hizi mega dams kusupply maji, especially for commercializing our livestock and crop production. Kwa maoni yako, between the mega dams and the underground water, what in your opinion unaona tuegemee, what should be our concentration, 50-50, or we should lean more towards the mega dams or more towards the underground water? In terms of harnessing. Thank you very much. Always the underground is a bank. We will always have it. For the dams, we should concentrate more on the dams because it will tap up the seasonal rains. Not only that, mega dams are only not a supplier of water. It is a microclimatic effector that reduces the microclimatic effect within a radius of about 5 to 10 kilometers. Therefore, it will also be climate harnessing program. It will create some greeneries. It will also recharge the underground water table, both the shallow as well as the deep water table. So our concentration should be more on the larger mega dams, and we will have a reserve on the underground. Thank you. Yes, sir. Unajua tulikuwa na mpango ya serikali ambayo tunakamilisha saa hizi ya kujenga dams karibu 57, lakini kuna nafikiri shetani alitutembelea akaharibu hiyo mpango yote ya dams. So mimi nataka nikuhakikishia kwamba tutarudia mpango yetu ya dams kwa sababu tunaamini ya kwamba harvesting water is a big part of succeeding in agriculture and also in the whole space of livestock. Because with climate change, droughts are becoming common, rain is becoming unpredictable, and therefore you need water that is harvested that then gives you the opportunity to have a predictable cycle of production, either of your crops or your livestock. Do you agree with that assertion? I fully agree. And Mheshimiwa, just to add to you, if a mega dam is properly done, it will be a life investment. I just want to assure you, I did a dam at your own constituency called Kaptagat. I am sure it is never dried up to now. So I did that as a resident engineer, and I'm sure it is working. It is working. We are able to do similar things here. Okay. So thank you. Tungependa wewe na wale ambao mko katika sekta ya maji mtusaidie na gani mnataka tuweke investment ya dam, mega dams. It might not necessarily be in Wajir, but even if it is outside Wajir, but has the potential of serving Wajir. Like for example, we were having a discussion with the people of Garissa
And we believe the High Grand Falls town, which will be somewhere in Meru, will actually serve Wajir more than Meru. So tunataka mtusaidie katika ile charter yetu. Tunataka kuandikiana na watu wa hapa. Tunataka mtuandikie potential ya underground water, what we should invest, na ya mega dams ambazo mnaona pia katika mambo ya ufugaji na mambo ya kilimo katika Wajir County. Asante sana waziri. Mnaweza kutusaidia na hiyo information? We will. What I want to assure you is, we all these people, we all them, we have been educated on their taxes payers. We want to give back. Yes. It is our obligation to give back. It's not a request. So all available information, hydrogeological studies, soil mappings, everything will be available at request and at call. And we are ready to do that. Thank you. Na ningependa kwa kumalizia kuwaambia watu wa Wajir County, wakati negotiate hii mpango ya World Bank ambayo ilikuwa na mambo ya barabara, ilikuwa na mambo ya stima, kulikuwa na sekta ya maji. Hapa Wajir tulikuwa tumepangia bilioni 5 na kule Garissa shilingi bilioni 5. Hiyo bilioni 5 ya hapa Wajir bado iko katika is still available from the World Bank. Tulipata tu matatizo na operation ya serikali ya county hii. Nataka niwaulize wale wote ambao wanatafuta kiti ya governor, tafadhali, tuko na pesa ya World Bank na hapa tuko na matatizo ya maji. What is standing between the World Bank money and access to water for the Wajir people is a government that works. So mtajipanga hapo katikati. Na nyinyi ndio mtaamua. Thank you very much. Sawa sawa. Asante sana. We will decide, and we will decide in the right way. Thank you. Thank you. Next is Halima Hakie for agriculture. Hustler Nation, all protocol observed. Assalamu alaikum. Niko hapa nikiwakilisha wakulima wa Wajir, farmers wa Wajir. Some of you might wonder, in Wajir, which is arid area, and we have mothers who are farmers. We have relinquished all the odds of being patriarchal society where women are not given opportunity. But Wajir women, we have said that is long gone, and as a Wajir women, we are ready to venture into agriculture. Currently, as the previous speaker said, we have water. But our biggest challenge as farmers is how we can draw that water underground and use on our farms. Si tuko na mashamba mengi? Tuko na mashamba, lakini shida yetu ni maji, mheshimiwa. Na hiyo maji, as you asked, should we go as a mega? Due to the climate change, the underground water is not enough. We have been affected for a long time. Our shallow wells, those who can remember very well, in the year 1997, the El Nino, we were drawing our water from the shallow wells using the cup you are drinking with that year. It used to be very near that you don't need any technology to draw your water from that shallow well. But as we are speaking currently, all the shallow wells have dried, especially the CBD, because
The water towers that could have recharged our shallow wells, it has become a settlement. People have encroached on the reservoirs. We don't have a recharge center currently, and as farmers, we are really suffering. Wajir produces the best and the sweetest watermelon in the country. We are currently also producing pawpaw, which is F1 in Wajir. If you take F1 in Wajir, you will never, ever wish to take any pawpaw from the rest of the country. Therefore, as a hustler nation, the ball is in your hand. The bottom-up economy, we are the people, and the Constitution has given us the right to decide on our future as this country. But, as you said, leaders are the ones who are deciding for the people of Kenya. Bokol seasonal river, the water comes all the way from Ethiopia Island. That Ethiopia Island really, please, mtambo, watu wa mtambo. A big mega dam in Bokol so that that water should not go into waste. Just a few months ago, we have lost a 19-year-old boy without water. He was drowned and he died. Therefore, as a country, we have the land. Wajir is sitting on 56,000 kilometers square. We don't have challenge of land. We are ready as Wajir farmers to invest and be the food basket for this country. The other challenge is we need experts to come and do an experiment on our soil. We don't know which is the best crop to plant. Our soil is fertile. We don't know which part of the county is fertile. So we need the technology and know-how of people who can come and test our soil first. The other thing is the market. Wajir farmers have no market. We have been exporting our watermelon to Somalia. You can just imagine. What if we have a ready market in Kenya whereby all the watermelon is taken into one factory or one market? So if you can open for us a market for our produce, we really appreciate it. We want Wajir to beat Kitale. We are ready. We are very ready to beat Kitale to be the food basket for this country. We have Habasweine water aquifer. Habasweine, we have very big land. If you look at that land, it is just telling you that this land is for rice farming. But for us, the Wajir people, we don't have that power to invest, to get rice farming in Habasweine. Therefore, upon Hustler Nation, if God wishes, you become the next 5th president of this Republic of Kenya, you give us your support as farmers so that Wajir becomes the 3rd exporting of agricultural produce rather than as a country. The other thing is, as a farmers, we cannot afford the pesticides and all the farm inputs. These farm inputs come all the way from Nairobi, and by the time it is reaching Wajir market, the price has been hiked the price in Nairobi. Therefore, wamama kama hustlers,
they cannot afford to buy those farm inputs. Or if you can give us a subsidy as your government to we farmers in Wajir, so that for us we have that opportunity to get all the necessity required in Wajir. The other thing, policy. I remember very well, you were once the Minister for Agriculture, and now being the 50th president, if God wishes, inshallah, with the session paper, 1963, session paper number 10. That is what is haunting the people of northern Kenya. Who said that northern Kenya, we cannot produce anything? It is like, are we useless? No. Therefore, that session paper should really marginalize us, and we want Wajir and Northeastern to be given that opportunity. Thank you very much. Welcome. This thing is not working. Okay. All right. Thank you very much, Halima. That was a wonderful presentation. Tumpigie makofi huyu Halima jameni. Ukisikia yale mambo Halima anasema, watermelon, popo, ukilimo, utafikiri anazungumzia Eldoret ama Kitale, lakini anaongea kuhusu Wajir. So umesema ya kwamba maji, either maji ya underground ama maji ya kutoka kwa damu, ndio mungependa ipatikane ndio muweze kuendesha kilimo, si ndio Halima? Na umesema vile vile mnahitaji information so that msaidiwe na information ya soil survey, muambiwe ya kwamba hii mchanga ya sehemu hii iko na rutuba kiasi fulani, na ningekuwa vizuri mpande mimea aina fulani fulani, si ni kweli? So kwa maoni yako, kwa sababu hata mimi nimeenda, wakati nilikuwa waziri wa kilimo nilienda pale hapa Swahili, na tulianza program ya irrigation pale hapa Swahili, lakini naamini ya kwamba haijaenda mbali vile tulikuwa tumeipangia, na inahitaji okay, asante sana. So naamini ya kwamba mimi nimetembelea pale hapa Swahili wakati nilikuwa waziri wa kilimo, na katika awamu yetu ya pili from 2017 tulikuwa tumeweka mpango ambayo tuliita cultural transformation na food security katika ile mpango ya Big Four, lakini Big Four ilikuja ikasambaratika hapo katikati kwa sababu ya yale mambo wote tunaelewa. So unapendekeza, kwa sababu one of the big programs so unapendekeza ya kwamba number one, na tumependekeza ya kwamba tunataka kupunguza gharama ya farm inputs. Hiyo wewe umesema. Unaweza kuwa unajua bei, kwa mfano ya mbolea ikifika hapa Wajir, one bag of 50 kilos of fertilizer. Do you have an idea? Uko na idea ni kama inafika hapa na pesa ngapi? Number one. Number two, mbali na maji na information,
muko na challenge na mechanization, yani land preparation, mechanization, all that space. Uko na maoni fulani kwa mambo hiyo ya mechanization. Na namba ya mwisho, processing ama value addition. What exactly, nimesikia umeongea kuhusu haya mambo. What exactly do you have in mind as what government can do? If you can help me answer those 3 questions, I would really appreciate it. So one, nikianza na farm inputs, fertilizer. First, we cannot even buy a whole sack which is 50 kg to say the fact. So we usually buy in kilos. A farmer will go today, buy 10 kg of fertilizer at a cost of each 1 kg of a fertilizer in Wajir is going for 200 shilling. Now multiply 200 times 50 kg, sometimes we cannot even afford. The other thing, most of us, we are pastoralists, and agriculture is something which is new and we are trying to venture in so that we save our society from bringing goods, especially the greens from Meru. And if we produce, because currently Wajir is producing the highest number of greens within now, the market, we have it, because we have already closed the goods that were coming from Meru, that is vegetables. That is a step ahead. So if these fertilizers are cheap, I'm sure we will be able to buy in small quantity because most of the farmers cannot afford. The other thing is storage. For us, Somalis, we are living in a traditional hut called a room. Building a modern store, it is not in our dictionary for farm inputs. Therefore, we fear sometimes you might buy fertilizers due to the heat. How we store is also another issue, so we don't like now buying in large quantities so that it might go into waste. The other thing on what I know, Habaswene will have a pilot project by the national government. Though, according to you, might not be doing well, but for us as the community in Wajir, we feel it is doing very well. Because produce we are getting from Habaswene could sustain Habaswene town. Habaswene people are not going to buy tomatoes from Meru, they have stopped it. They are no longer buying vegetables from Meru, they have stopped it. Therefore, what we are requesting currently is to do a large-scale farming and irrigation for the people of Wajir and entirely northern Kenya. It is possible because Kenya, we have policymakers, we have people who are techno-how when it comes to agriculture, so we are able, if given the opportunity, we can be a food basket for this country. Thank you. Maybe the third question, if I forgot it. Yes, I had asked about value addition, but I really like the fact that the Habaswene pilot program is working, and now you're saying we should scale it up so that you not only produce for local consumption in Habaswene, but you can also produce for Wajir and possibly produce for beyond Wajir, you know, for the market. You should be able to give competition to Meru.
should be able to export some of your products. Maybe that's what needs to happen. And then I just wanted to ask about value addition here. Thank you. If I begin with value addition, one, we want watermelon value addition. The number of watermelon produced in Wajir cannot be consumed entirely. Sometimes that watermelon usually go into waste. Therefore, what we are requesting is value addition for watermelon, value addition for cocoa, value addition for lemon. Currently, we are producing highest number of cocoa and watermelon. The other thing is scaling up, yes, and if we are ready as farmers, Wajir farmers, to venture into a large economic or business as agriculture. Currently what we are doing is a small scale farming and horticulture. Therefore, if given the opportunity, we are very ready as farmers. If given all the necessity, if given all that is needed. About mechanization, yes, currently we are facing some challenges because we don't have even tractor for tilling our land. We are using manpower. Just imagine tilling a 5 or 4 acre land within 2 days. Using human beings, sometimes in our local language, we call haba, whereby you just break small beds, then you pay 100 shillings per day for someone to tilt for you. You see, now that is also another cost. So if you have all the mechanization, if we have tractors that till our land, we'll be very ready to be the food basket of this country. Thank you. Toka pale nyuma pia tunyamaze kidogo. Asante sana Halima. Ningependa ujue ya kwamba na wewe na wakulima wenzako. Number 1, tuko na program ya kupunguza. Nimefanya hesabu kulingana na ile bei umesema munalipia shilingi 10,000 kwa bag moja ya 50 kilos. Hiyo shilingi 10,000 tutaipunguza mpaka ikuje shilingi 2,500. Hiyo ndio program yetu kama serikali ya Kenya Kwanza. Number 2, ile kutengeneza shamba zenu kutumia mikono kidogo hamwezi kucommercialize. So tuko na mpango ya agricultural mechanization. Katika taifa letu la Kenya, only 40% of our agriculture is mechanized. And that is what contributes to low productivity. So tutashirikiana na nyinyi tuone vile between you and the county government tunaweza kuwasaidia matrakta ya kuweza kutengeneza mashamba yenu. Number 3, umesikia kwamba tuko na mpango ya dams nyingi katika taifa letu la Kenya. Mpango yetu ni kujenga dams 50 ikiwemo yenu ya Bute. Tunataka hiyo ya Bute na zingine ambayo tumekubaliana na ndugu zetu hapa watatuambia ni mahali gani strategic locations for dams that can help in agricultural productivity in this county. Alafu jambo la 4 ni mambo ya value addition na agro processing. Katika mpango yetu tuko na pesa bilioni 100 ya agro processing na value addition kwa sababu tunataka pia kuzalisha nafasi ya ajira kwa vijana wa Wajir. Kwa hivyo tutashirikiana pamoja na nyinyi wakati tunafanya value addition ya mambo ya ngozi, pia tutafanya mambo ya value addition kwa mambo ya mimea, ndio muweze kupata pesa nyingi na tuongezee dhamana ile value addition
ndio muweze kupata pesa zaidi. Asanteni sana. Thank you very much Halima for your presentation and your team. The next one is Trade Abdinasir Mohammed. At least we are getting some sound here. Let me say hello to our next president, the 5th president of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto. Before I start my contribution, it has never happened. I want we to honor for the first time, instead of somebody coming here to tell us Kitende Willy, we are getting somebody who is telling us, what do you need? What do you know? No, it is not, this is unprecedented. This is unprecedented. And I Wajir, Willy, inti nole mara nijire, inti nole hehesu, goga hagala, maxay tahay ninkii sheekada nagu dhumin jiray maanta lama hayo. Waxaa noo imaaday nin doonayo dhibkaad ku sugan tahay, waxaad doonayso markuu dawladda qabto si mudda boqol casha dhibaatadiina inuu asagoo ilaahay kaashanayo inuu wax nala qabto. dadkaan isku mid baa watu sawa. Kitende Willy ama economic forum. Hiyo ndio kwanza ya kwangu. Mimi nataka kuongea mambo ya biashara. Yangu sasa ni biashara. Waxaan ka hadlayaa ganacsi. Biashara. I don't like speaking in English. I'm a pure African. Biashara. Sasa. Anataka kunipa kazi mingi. Lakini wacha naanze na biashara, ifuate citizenship na ifuate security. Sawa sawa. And Bwana 5th president, I am sure hata kibicho akaongea, hata nani sijui anaitwa sijui nani ICT basi akaongea. Kwa nini wanababaika? For the first time tunasikia waziri ya serikali anasema hata ako na intelligence report. Kwani deputy president hapati intelligence report? Acha machazo yao. Hiyo ni by the way. Kwa sababu tumeshangaa wamebabaika. We have seen katika TV kila mahali. Hii mtu wetu ya mabadiliko anaungwa na watu zaidi, alafu wanashindwa. Uhuru anaenda nyumbani. Uhuru is going home. So there is no huyu Kitende Willy anadanganywa. Tuendelee kidogo. Sasa wacha niongee mambo ya biashara. Wazee watu wameamuka, mlikuwa mnalala, muamuke. Hii maneno ya Kiingereza ndio imekuwa mrefu sana. Hatuko kwa darasa ya shule ya secondary hapa. Sasa Bwana Rais, and I'm sure you will be the president. And I will address you as the president. Bwana Rais, biashara katika eneo la Northeastern iko na potential kubwa sana. Wafanya biashara hapa wengi ni wale wadogo. Focus, micro, small, MSMEs. Na kwa hakika katika manifesto yako tuliona bottom up. Nika muhuri officer waxba weydinayo. Gabdhaha suuqa fadhiyo. Dadka ordaayo. Xamaalka ordaayo, kanatada la ordaayo. Dadkaas aan wax weydini. Dadka ayaan wax weydini. Maneno ya kusema ati mambo ya kupanga kwa boardroom wanakaa kwa mauti.
Who are they? Who are they? Tunapongeza Bwana Ruto amekuja hata usiku hapa. Kuongelesha sisi vile sisi tunataka. Biashara sasa. Biashara kwa kanaganaga Bwana Rais, most of these people are micro small enterprises. Katika Wajir, Kenya mwaka 10 iliyopita wakati wa national government, when there was no county government, kulikuwa na loan ingine ilikuwa inaitwa District Trade Joint Loan Board. District Trade kutoka Ministry of Finance. Walikuwa wanatuma 4 million peke yake. Sasa hiyo 4 million ilikuwa na riba ya 5%. Kwa Somali walimetoroka yote. Wale walifaidika kwa hiyo loan ya kina Wajir walitoka kule. Ndio wameanza kujenga hapa. Ile kitu tunataka ni halal loan. Loan ambayo haina riba. County juzi imejaribu 50 million shillings, sijui vile ilienda. Lakini tunataka wewe serikali yako ya hasla uangalie watu wa Wajir wanataka mkopo ambayo haina riba. Mkopo haina riba. Kama ni 5 million, atarudisha 5 million. Hii maneno ya ati pesa itazaa, sisi Waislamu hatujui. Ya pili, hapa kuna biashara. Unasikia hapo nje, unasikia ati the border is closed. Border is closed, ile sukari inaingia hapa. Ile bidhaa inaingia hapa. You cannot imagine. Kila siku magari 7 inaingia. Hiyo magari officially it is closed. Wanakuambia. Lakini serikali inapotesha kwa sababu hakuna custom points katika border points ya diff, na border points ya hapo control karibu na barabara. Anasema border is closed na magari usiku na mchana inaingia. Tunataka bwana rais ufungue custom, bidhaa ambayo inakuja serikali ipate mapato, revenue KRA ipate mapato na watu na bidhaa. Juzi hapo kuna sukari imechomwa, kuna bidhaa ya maduka zimechomwa. Ama namna gani? Bidhaa zimechomwa bila sababu. You don't know which law they were following. Sasa tunataka border post ya diff customs ya serikali. Kwa nini ikuje fanya rutu na kuna watu wachache ndio wanatajirika? You don't want that. Hiyo ndio corruption. Hiyo corruption isimamisha. Biashara pia hapa Wajir tuko na ardhi ya kutosha. We have a lot of land. Kwetu ardhi iko kubwa sana na hakuna mwenyewe. Tunaweza we can give you 100,000 hectares. Acha hii maneno wanasema ati cost ati wewe unachukua 2,000 hectares. We have got 500,000 hectares, 1 million hectares, but we are missing investors. Bwana Rais, tafuta sisi Waarabu wale wa Dubai kuja kuinvest hapa. Kwa biashara nafikiri ni hayo. Sitaki kuongea zaidi. Nataka kuongea juu ya citizenship. Citizenship. We have got informal and formal businesses. Informal business, wale watu ambao hawana ID card wanafanya biashara yao wakijificha. Because ID card imekuwa shida. Vijana wanaambia watu ati wewe ukifika 30 years bado ulikuwa umejificha wapi mpaka upite vetting, mpaka chief wa committee upite vetting. Mtu pengine alikuwa anachunga ngamia, hajawahi kukuja kwa town, amekuwa 30 years. Alafu anaambia mpaka ulete sijui certificate ya nyanya yako, ya baba yako. Mama ambaye sisi hatuelewi. Hiyo ndio sasa inaharibu hata biashara. Passport imekuwa another problem. Wiko brokers Nairobi wamekaa brokers ambaye wewe unapeana brokers, huwezi kupeleka kwa ofisi. Iko broker hapo nje kwa hoteli. Yeye ndo anachukua karatasi yako. Na sasa hapo you have to go away with 50,000 shillings. Nani hapo na hii vijana walimaliza shule
wengine wanatafuta kazi nje, watapata namna gani? Hiyo shida. Garissa kulikuwa na passport office na inaenda vizuri, sasa wakarudisha, sijui walirudisha namna gani. Sasa hii maneno ya at least there is some small discrimination. Hii watu sisi we are Kenyans na hata we occupy almost a quarter of the country's landmass. You are the people, that's why we occupy. Alafu watu wanatuambia sisi mpaka upite vyeti, mpaka ufanye vyeti ndio utapata ID card. Ndio maana uangalia. Alafu cross border biashara zetu sana sana tunategemea bidhaa ambaye ziko bei chini zinatoka Somalia. Kuna vitu sisi, ingawa miraa imesimamishwa kwa jinsi ya irona between huwa ndugu, lakini kuna vitu mingi tunaweza peleka Somalia wanaweza kuleta vitu vingi kwetu. That confidence. I would like you to bring back that cordial relationship between Somalia and Kenya. Yes, bring that cordial. Hiyo itasaidia wananchi wetu hapa, itasaidia kabisa of the county and of the province. And sasa ikiwa they are related, security and citizenship, they are quite related. Sisi kwanza hapa wakati waliounganisha police force na administration police force, there was a confusion. Kulikuwa na confusion. Hata sasa hiyo unaona Kinoti anapambana na what, I don't know what they are ragging up. Kinoti na Nuvili. There is a problem with security. A very big problem. Because sasa sisi wananchi we are law abiding. We have never been any Shabab infiltration here. Lakini ukiambia hawa Shabab iko huko, hakuna mtu anaenda huko. Wanakuja kunasa wananchi hapa. Kwa hayo machache, I think I beg. Sawa Bwana Abdurrahman. Kwanza nakubaliana na wewe ya kwamba wafanyabiashara wengi wako kategori hiyo umesema ya micro, small and medium enterprise. Na just to give you a bit of statistics, hawa wafanyabiashara wa micro and small ni karibu milioni 15 Kenya, wakiwemo watu wa hapa Wajir. Na tumesema kama serikali ya Kenya that going into the future, hawa wafanyabiashara ukiona mapato yao ni kama shilingi 200, on a good day anapata shilingi 400 kwa siku moja, na tunaweza kuwasaidia kuimprove hiyo income yao kutoka shilingi 200 mpaka shilingi 1000 just by sorting out 3 things. Number 1, kusort out credit. Number 2, kusort out mahali wanafanya hiyo biashara iwe in a decent place. Kama ni soko ijengwe yenye iko na maji, iko na vyoo, iko na taa, mahali pazuri wafanyabiashara wanaweza kufanya biashara. Na hiyo ndio tumekubaliana ya kwamba serikali za county zitatupatia ardhi na serikali ya kitaifa itajenga soko in every market in Kenya, so that with all our business people wanaweza kufanya biashara mahali pazuri. Jambo la pili, tumesema ya kwamba we must sort out credit. Umesikia tumetangaza ya kwamba tutaweka hazina maalum ya bilioni 50. Ya, na hiyo ukifanya kwa ile hesabu hapa Wajir kila mwaka mtakuwa na shilingi bilioni 1 ya kupatia wafanyabiashara au mama mboga, bodaboda, nini au watu wote wa kubeba mali huko wa kufanya biashara hiyo, na hiyo pesa itakuwa ni mkopo na haitakuwa na interest yoyote. Tunaelewana? Itakuwa karibu halal. Sijui halal ndio hiyo ama gani? Halal ndio hiyo. Bila riba. So nataka wafanye biashara hapa Wajir waanze kujipanga, kwa sababu kawaida ukienda kwa bank unauliza security, unauliza logbook, unauliza title deed. Watu wengi hawana hizo logbook na title deed. Ili kukwepa hiyo mambo, tunataka wafanye biashara wa hapa wajipange kwa sako na kwa cooperative, ndio hiyo loan ikuwe rahisi kwao
They don't need any security. So long as you are a member of a SACCO or you are a member of a cooperative, you can access that loan because you will have some people to guarantee that you will get that money. Tunaelewana? Abdurrahman? Bwana Ayub? Aya. Kwa mambo ya boda, mimi nakubaliana na wewe ya kwamba hakuna sababu yeyote kufunga boda. Kwa sababu kufunga boda sio ya kwamba bidhaa haiwezi kupita. Ni kujidanganya. So ni vizuri tufungue boda kule Diff, tufungue boda kule Konton, na kama ni wahalifu tupambane na wahalifu, lakini biashara iendelee na wananchi waendelee. Si ni kweli? Yes. Kazi ya serikali ni kuzuia wahalifu. Kazi ya serikali ni kuokota ushuru kwa wale wanafanya biashara. Kwa hivyo tuchukue ushuru kwa wale wanafanya biashara, wahalifu tupambane na hawa. Si namna hiyo? Lakini kufunga border has no meaning. Absolutely. Na hiyo mambo ya kuchoma mali ya wananchi, hiyo itakoma. Yes. Hiyo mambo ya kuchoma mali ya wananchi ni ujinga hapo. Ni upuzi mkubwa sana. Mwisho, mimi nataka nikuambie kwamba mambo ya vetting, hakuna uraia mara mbili. Either wewe ni raia wa Kenya ama wewe si raia wa Kenya. Na hakuna raia ya kiwango, ati kuna second grade na kuna first class citizen. We are either a citizen or not. And if you are a citizen, you must be treated equally like every other citizen. So hiyo maneno nataka ni kuhakikishie. Alafu ya mwisho, mimi najua tuko na shida ya extrajudicial killing. Mimi nataka niwaambie kwamba katiba ya Kenya ambayo inalinda haki ya kila mtu, hakuna sehemu yoyote kwenye katiba inayosema mwananchi wa Kenya anaweza kuuawa na mtu yeyote, hata serikali ya Kenya. Kila mtu lazima apitishwe kwa judicial system. Kama kuna mtu anashukiwa kwa jambo moja ama lingine, apelekwe kotini mpaka itambulike ya kwamba yeye ni mhalifu na achukuliwe hatia ya kisheria. Lakini mambo ya kusema kijana fulani alipotea, mama fulani alipotea, mzee fulani alipotea namna gani? Yeah, that must stop, and I want to commit that will stop, because that is unconstitutional. Hakuna mahali kwenye katiba ambayo inasema kuna ruhusa ya mtu yeyote maisha yake kutolewa bila ya kupelekwa mbele ya mahakama. So nafikiri tumekubaliana haya mambo bwana Abdurrahman. Iko kitu moja nimesahau. Haya, hiyo moja useme, alafu nataka watu wanasikia wale wako nyuma. Iko kitu nimesahau moja tu. Ni upande ya maji. Bwana Rais, iko mahali hapa naitwa Yahudi. Hiyo maji haiendi chini, haikuji juu. Hiyo maji imekula kisima yote ya Wajir. Sasa hiyo Yahudi ifungwe. Fungwe, tolewa hiyo kitu, hata zingine watu wanakufa huko. Hiyo damu ambayo wakati exact company ilikuwa inajenga airport. Isi Wajir na kutoka. Ni Alexander inaenda huko. Inaua watoto wetu. Kisima maji ya kisima shallow wells yote Wajir ile ndo. Na kuna expert ya maji alisema hiyo Yahudi, hiyo maji ya Wajir inakusha kwa sababu ya hiyo Yahudi. Haiwezi kwenda chini, haiwezi evaporate. Na ina evaporate na jua na inarudishwa na jua. Thank you. Mr. President, sir, I want to add what the Musee has left behind. You can imagine of this region, entire Wajir County. If you have to apply for a birth certificate, we have only 2 sub-counties that's offering. That is Sabaswene and Wajir East, which is the headquarters of this county. And
partially Wajir West, which has started. Someone in Bute, border Kenya and Ethiopia, has to travel to Wajir East, a distance of 200 kilometers to access birth certificate. We are asking, under the mercy of the government that may come, inshallah, we want this thing to be decentralized so that it goes to every village of this country, inshallah. The second thing we are asking, Northeastern is no longer a pastoral zone. We are getting educated. And imagine of this county, someone has to travel from Mandera to access the basic education of the university to go to Nairobi, which is an expensive city in this country. We are asking the government of Kenya, when you were in the Ministry of Education, Kenyans were waiting 2 years to join the university. Under your leadership, you have done correction so that every Kenyan can join university immediately. So we are asking to have public university that is operational in this region, that is fully fledged. Hii mambo ya kusema branch small, tumeumia ya kutoshea. Under the 50 years of this independence, we want that thing to come into conclusion, please. Please. The other thing we want is issuing of ID card. Under ID card, recently my brothers have finished high school. Just to join and look opportunity in the big city, I was told to bring my parents who are in the bush. They have to travel to come here so that they can support kuwekea vidole watoto wao. They have birth certificate, they have primary living certificate, they have primary documents, they have secondary. When will we stop that harassment of this region? We trust you because your leadership is supported by this soldier number 1. This is Adam Barre Doale. As long as he's here, we'll be with you, inshallah. So what we're asking you, kindly, this thing can just be done within 20 days of your leadership. Kindly, we wanted this to be done so that next generation leadership is felt for the future of this country and cohesion of integration of this country. The other thing we want to ask you is the border. We have a vast land with Somalia. Security is everywhere. Insecurity is everywhere. You know, even the America with the sophisticated weapons are facing insecurity. We are not in control of what happens tomorrow, but we can decide on the procedures to protect. We are asking mandatory government to place. I think that thing Uhuru had said in already, that he will operationalize the border custom in his first term. That has never come into being. We are asking you, this should not also go to the lie of the Dictionary of Leaders of Kenya. We want that thing to be operationalized. Please, thank you so much. Welcome to Wajir. Tuko na maziwa ya ngamia na nyama ya ngamia ya kutosha. Thank you so much. Thank you very much. He's one of the gate crushers, but thank you for your point. Actually, we had somebody for education. Ona ameongea yeye. So we'll call the people living with disability, Abdi Farah Omar. Our able fifth president, ladies and gentlemen, aspirant and the candidate, wananchi kwa jumla, assalamu alaikum. Kwa majina mimi naitwa Abdi Farah, lakini aka Maina ni most famous. Wacha niwarudishe nyuma kidogo, kwa ajili nimeona watu wamekaa sana, ya kwamba ulikuwako na
nyoka, a snake, and a squirrel. They came together, whereby they said we want to marry one another. Then the snake said, the squirrel said, can I marry you, snake? Then the snake said, when it comes to snake, the squirrel comes to snake, now it's clear. When I'm saying that, I'm narrowing the point too, that our able, the fifth president of Kenya, have slept here for 2 days. Maybe the first one and the second one, of which is tonight. We are very much grateful. Thank you very much, Karibu Wajir. I'm representing a person with disability. Our Excellency, sisi kama walemavu wa Wajir tuko na shida kubwa sana. Na tukisema tutasema shida yetu hapa saa hizi hatuwezi maliza mpaka kesho. Lakini I will be very much summarized about the issue. Sisi kama walemavu tuko na mapendekezo katika serikali ambayo inakuja hivi sasa. Katika serikali yako. Maoni yetu sisi ni moja, tunahitaji kukuwa na Rehabilitation Center for persons with disability in entire Wajir County. Ambaye mahali tukihitaji kwa mfano kwa hii chuma, Bwana Rais, inatubidi sisi tuende mpaka Nairobi. Hivi sasa napoongea na wewe, mimi niko na shida hiyo mchuma. Na kama nataka hizo repair, lazima niende mpaka Nairobi ABDK. Hiyo facilitation ya kuwa na hiyo workshops ndio tulingehitaji tupate hiyo huduma tukiwa hapa Wajir. Ya pili, tuko na mentally handicapped schools. Maybe tuko naye katika hapa Wajir. Facility tuko naye, lakini hizo classes ni kidogo sana. Na hasa sisi watu wetu wa Somali, wale watu wa disability huwa at least wana discriminate. When I'm saying that's not all, but it's almost 20% of our people discriminate persons with disability. Kwa mfano nikisema, ukikuwa mlemavu, mimi niko na hakika kwamba kati ya watu wa Wajir kuna wengine hata wanavita watoto hao. Hata hivi sasa tunapoongea. Na sisi tunajua moja kwa moja. So tunataka kutoa discrimination for persons with disability. Mainstreaming PWD. Ya tatu tungependekeza kama sisi watu wa disability ya kwamba tukuwe na mfano kama ile ya National Funds for Disabled in Kenya. Tuko na nyumba kubwa sana ambaye inakuwa rented, na hiyo rented inakuwa bulk na inakuja kusaidia walemavu katika income generating activities in terms of program of promoting persons with disability. So ningehitaji sana ama tungependekeza kama sisi watu wa disability tukuwe na mahali kama hiyo. Kwa mfano, tukuwe na mahali nyumba ambaye inaweza create income generating for persons with disability in Wajir. Ya tatu, ya nne, tungependekeza kama sisi watu wa disability tukuwe na gari ambaye inaweza kusaidia person living with disability in Wajir County network of persons with disability, ambaye sisi tuseme ya kwamba mheshimiwa the fifth president of Wajir ametusaidia katika LBCD katika usaidizi kama hiyo. Hiyo ni mapendekezo tunapendekeza. Kwa hayo machache na hayo madogo ningesema ninashukuru sana, na tuko na imani na wewe ya kwamba tunasema bottom up, kazi ni kazi. Bottom up, kazi ni kazi. That was our agenda. Thank you very much for the little few. Thank you. Nafikiri umeelezea vizuri mambo ya watu wa people living with disability. Ile kitu ningetaka tu niongezee kwa yale mambo umesema. Tunajua ya kwamba wazee, watu walemavu
na mayatima tuko nao katika ile program ya cash transfer, na mara nyingi hiyo cash transfer inachelewa miezi miwili, miezi tatu, miezi 4. Sisi tumesema going forward, pesa ambayo inalipwa kwa watu wenye wanaishi na ulemavu, wazee pamoja na mayatima, italipwa kila mwezi kabla mishahara ya wafanyikazi wa serikali haijalipwa, kwa sababu kama kuna watu wanahitaji hiyo pesa hata kama ni kidogo, ni hawa watu wanyonge ambao wanaishi katika hali hiyo ya disability ama mayatima ama wazee wetu wa Kongo. So that's the policy change that we are going to make. Alafu yale mambo mengine umeyapendekeza hapa ni mambo pia tumeyasikia kutoka ndugu zetu wanaoishi na ulemavu katika sehemu zingine za Kenya. Otherwise, Bwana Maina, thank you very much. Your Excellency, sasa nitaenda kuita elimu ikiongozwa na mwalimu Dida, vile vile tukienda kuriko na Secretary Bwana Nur Bardin ambaye pia ako area. Baada ya education tutaenda kufunga na energy and infrastructure. Mohamed Haji Dakar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Your Excellency the President and staff, I will briefly explain the challenges facing education. I will explain a bit about the challenges facing education and perhaps give the way forward. Generally, all the challenges facing education in Kenya is evident in this county. One is access. Access to education in this county is affected by poverty, security, limited capacity, and also the lifestyle of the community living, that is nomadism. Generally, 50% of children in this county never attend schools. Adult literacy is at 18% compared to national average of 87%. The other problem is retention. The same problems affecting access happen to be the problems affecting retention, poverty, security, and nomadism. Another aspect is insecurity. Insecurity has resulted to exit of teachers in the county and close of schools. The other problem is about infrastructure. All our schools are ill-equipped. They lack enough classes, laboratories, etc. This has resulted to poor performance. The schools are lacking infrastructure, there are no teachers, then performance will become a dream never to be attained. Another factor is poverty by itself. Lack of ability to finance cost of education by parents in secondary and tertiary universities. Our parents are very poor. They can't even afford to pay the lunch fee in secondary schools. Another thing is about teachers. Our schools are understaffed. Actually, secondary schools are understaffed by 70%. And the primary schools are understaffed by 50%. We have tried to suggest the way forward, maybe we'll discuss later. Another problem is the capacity of schools. We have few schools. The schools, there's mismatch between the population and the schools we have. The school-going children are more than the schools available. The other things about quality of education. Yes, we have graduates who have finished universities who are around, but they do not match to the market demand. We have form 4 leavers, we have university graduates here who cannot fit into the industry world. We have had the capacity of the county in agriculture sector, livestock sector, but none of them can work in industry. All of them have been prepared for white-collar jobs. There's also issue of limited funding. As much as funding is limited, funding schools is limited in the country, but we have special problems.
as a county. So we require special funding. This region requires, this county requires special funding. If you have a special problem more than the rest of Kenya, then we expect the government to give us special increment and special funding. The other thing is we have a lot of specific problems that are different from other parts of Kenya. We require affirmative action. In lack of affirmative action, there are we have local problems that require local solutions. So these are some of the solutions. I want to be very brief because these are common local. One, we need to increase schools, open the capacity. Like in every primary school, we can open a secondary school. If you have 200 primary schools, you can have 200 secondary schools. But now the secondary schools in Wajir County are 50, and the primary schools are more than 200. So there's a mismatch.